nawo tusooke tukyankalanyeko. Of course, Speaker Among should be impeached and arrested. Ugandans fume over realizing that she spends 400 million weekly and 130 million for her clothes. Biye munange. Okay, tugende detail by detail. Eno simpanvu nnyo. Ate nange sigenda kukola njagala tiste gundi enebere ya sawa nge mu kitundu already ndoza tulaida chikangazi izo sinyi nnyo. Yeah, all right. Let's go into details. Of course, outraged citizens in Uganda have taken to social media to demand the immediate arrest of Speaker of Parliament Anita Among following the exposure of her extravagant spending habits, which have cost taxpayers billions of shillings. I've told you this lady spends 400 million weekly. Kungoye zoka akozesa 130 million weekly. Ngoye ezimu zizino muyinza olowooza nti no si propaganda. You guys, let me do this. Kankole bwenti kambeko kamukulageko wano kale ng'ayambadde ezimu ku zo tusobola otegera kitugezaako okugamba wano. Yeah. Kakati njagala omukazi ono bulaba of course yuyo ekisete kino kiraba kigula obukadde 15 bwo Uganda. This is a hunter coat dress, soft pink. Chicho kigula obukadde 15. Then kino ne kigula obukadde 13. Ebyo tubalazeeko bibiri byokka ebirala bijja kujja zezo sente zemusasula engeri gye zikozesebwamu mu parliament ya Uganda. That's how it accumulates to 400 million on a weekly basis. That's how it accumulates to 130 million just on clothes alone per week. And of course, so much more. Of course, there is so much that goes on personal accounts, like you guys saw yesterday on our JB Mungi talk show of yesterday. Mwalabi bulungi other the likes of Daniel and Okwi and those other guys that receive money on behalf of the speaker. So that's how some of these spendings are here. That's how it accumulates, of course, to 400 million per week and 130 million per week on just on clothes. So twengana tugamba nti activists recently unveiled documents detailing Amongo's exorbitant expenditures, revealing that she averages around 400 million per week. Shockingly, between February 8 and that is 2023 and April 17th, 2023, Daniel Adilo, a parliamentary staff member, received a staggering 2 billion for the speaker's activities, many of which appear to be personal in nature. And those are some of the things the transactions I showed yesterday. Abaddeko ku talk show ya Yegulu. Chiwono chibayogerako wano nti activists they unveiled documents detailing Amongo's exorbitant expenditure, revealing that she averages around 400 million per week. Can you imagine? 400 million per week. Nga munana ogwokubiri paka nga 17 ogwokuna, Daniel Adilo, a parliamentary staff member, received a staggering 2 billion for the speaker's activities, many of which appear to be personal in nature. For instance, on June 13th, Adilo withdrew 130 million on behalf of Among for garments. Naye nange Uganda tumanyiddwa. Gwe Uganda tumanyiddwa that this guy withdrew 130 million on behalf of Among for garments, supposedly for the speaker's outreach activities in eastern Uganda. Furthermore, on July 24, 2023, Among received an advance of 770 million for community empowerment workshop in Ukedea, where she serves as a woman MP.
These revelations of scandalous expenditure have surfaced at a time when Ugandans are grappling with the economic aftermath of course, COVID pandemic, facing heavy taxation to fund national budgets and repay the country's debts. As citizens, we have failed our economy, said Benjamin Katana, a prominent state lawyer and human rights activist. This is actually one of the NUP lawyers, Benjamin Katana. This theft is part of a bigger criminal enterprise that only collective action by citizens can stop. But most of us are waiting for a messiah to liberate us, he added. He added, the sad part is that most of us who are busy explaining away this impunity and insulting whoever is putting in effort to expose it need functional public health facilities, functional public schools, unlike the ones we are trying to shield, who can afford treatment abroad, etc. The Inspector General of Government, Betty Kamya, has confirmed the initiation of an investigation into the alleged malpractices within Parliament, prompted by petitions from concerned citizens and whistleblowers. Meanwhile, social change activist Angela Namata has called for Among's impeachment to facilitate a thorough investigation into her conduct, echoing the sentiments of many who view the situation as a national tragedy. The Speaker should be impeached to facilitate in-depth investigation into her conduct, she said. Daniel Kauma, an opposition activist, raised concerns about the political will to combat corruption and hold those responsible accountable, particularly among the ruling NRM officials. Of course, Daniel Kauma is the NUP diaspora leader. Innocent Nahawi, analyzing the financial document, highlighted Among's extravagant spending, emphasizing the staggering amounts involved, which far exceed budget allocations for crucial sectors like agriculture. Calls for action on social media have intensified, with the demands for the arrest of the Speaker and the accountability for her actions. Discussions regarding the impeachment process and the role of the ruling party in ensuring justice have also gained momentum. Amidst mounting public outrage, questions linger about the Speaker's accountability and the government's response to these allegations. Of course, you can go to kampala.co.ug or kulaba at Ken. Yeah, no genda maybe no genda maso pushing, because it's a few platforms who are going to write about this. You witnessed what happened yesterday on NBS, that in that Museveni TV, the station they used to kuisa Bujwanga wawe when Waiswa, our deputy spokesperson, started actually commenting on some of these issues, they switched off the station. They switched off the program. Ne bagiteekamu break. Weyatandise okunyonyola ku nsonga zino bweziti. Zino zennyini ne bakyusirizaawo. So, ekyo kiri awo. Then waliwo n'endala gye ndabye ensanyudde yawadde ya chip oba ya chimp ya Ugandans want Speaker Among impeached arrested. Nayo ejja kusigira bulungi ekifaananyi lwaki tuba tuyina okwettanira campaigns nga zino. Campaigns nga zino tuzettanira olw'ensonga zino ssente zaffe zibajajamya bweziti. Ate naffe kiba tikitukolera nti mukavuyaawo kwaffe kitwagala be bantu okwesula mu kajja bangu. Ffe kitwagala kwe kutwala Museveni in charge. Ffe kitwagala kwe kuwipingawo the person of Museveni, of course, and the mindset of Musevenism. Kitwagala naye any opportunity gye tusobola okukozesa to rise up tugikozese, especially if it is a national cause. Of course, there are causes which are personal. Let me tell you one. Olaba kati nga cause ya Mpuuga, abali ku ludda lwa Mpuuga nga bali mu muwolereza, ekyo kiri personal, era it cannot translate into a national cause on their side. No way. His issue can't translate into a national cause on his side. It can never, simply because it is personal. Ziri sente zizenga omuntu era buli amulwanirako aba chaliwe aba beneficiary wa actions ze. You get a point. So
naye national issues esobola okwaffectinga buli muntu kati nga okugezaako okulwanyisa ebikolwa ng'ebyokozesa obubi office. That is a national cause. That is a national issue ng'eno ya parliament okubeera nga spending kwega sente z'omubi omusolo ezeegabira bwegabizi nga kugamba oba nga ki, I even don't know, bazeegabira bwegabizi nga bwe basanze, tebaliiko limit, tebaliiko control. Ono engoye zayambala, Museveni yakozesa biliyoni 2 buli lunaku, ono Anita Among akozesa bina buli, kyenyamiza. So emiramwa nga gino tulina ojengejinga mu netagirekera abantu bamu. Yes, let us participate in these initiatives ezitandikiddwawo abantu abamu abenjawulo, tubayambeko tugende maaso nga tuparticipatinga mu kupushinga messages zino. Ne bwe wavaayo calls ne bateekawo polls tugende tuparticipatinge. Abantu 2,200 balonze nga baagala Anita Among alisigninge. Kati of course Espile yataddeyo poll eyo era nga olabira ddala nga abantu 2,200 tebaba batono, baba bangi. You get, baba bangi. So emiramwa gino twebereremu tubeere nga tuparticipate nga tetugirekera abantu tetubirengera bulengezi ne tubeereyo ne tubirengerere. Let's take part. Alright, let's continue this. Yegenda okusembayo ndowooza mbasiibule kuba ndaba nga obudde bugenda wano. Alright. Yemu of course information yemu tekyuka kamala okulaba. Information yemu of course. Alright, let's go through the impeachment rules. Yeah, let's go through the impeachment rules. Yeah, tugende ku ngeri gy'obusobola okujjamu omuntu oba okumimpeachinga. Then you'll get to know, because biri byonna bibayitiddemu artist. Bino byonna bibayitiddemu. Alright, let's go through this. The impeachment rules. Of course, abamu baagala Anita Among impeachingibwe. Let's go through this. Nga teteredde bulungi. Lwaki teteredde kamalo gi extendingako wano kakiyaye. Let me do this. Then nkole bwenti live. Then wano nkole bwenti gikomi wano bwenti. Nange nesimbiziyo wano katono neme kubika bigambo. Era muba mulaba siwe kiri. Buli kimu amwe kiraba. Alright, the impeachment rules. According to Ugandan laws, omuntu okumujjamu obwesigwa. According to Ugandan laws, a motion for a resolution for the removal of the speaker or deputy speaker from office shall be moved by a 7 days notice signed by not less than 1/3 of all members of the parliament. Oyina okuteekawo notice neemalawo ennaku 7 nga notice yesayiningiddwa artist kimuku 1/3 kuba members. Kati nga tuli nti tuyina ba members omeka mu parliament bali 15,206 omala okulaba 26 oba 36 somewhere there. Bitano 26 artist ba MPs nga 18 roughly be abalina okubeera nga basayininze ku notice eyo erina okumalako ku notice ennaku 7. The motion is then sent to the clerk of parliament. Notice eyo motion eyo nesindikibwa eri clerk of parliament. The clerk within 24 hours of receiving the list of names forwards the notice to the speaker. Njagala tugende mpola ebintu bino mubitegeere such that mu participating in some of these, because there is tusobola okuinfluencing abana bino bidomola bya kyenvu ne bikola ekituufu munange tomanya yomanyi makanga tunayamba yeyambye tomanya tulabireeyo nga kikoze tulabireeyo nga kikoze. So kano mukategeere bulungi kankagende mpola mpola. Yeah, the clerk within 24 hours of receiving the list of names forwards the notes to the speaker. The motion is then tabled in parliament and listed for debate within 14 days. The motion is then tabled in parliament and listed for debate within 14 days after receipt of the notice by the speaker.
In debating the motion, Parliament constitutes itself into a committee which reports its findings to Parliament for adoption. The Speaker is entitled to appear in person and to be assisted or represented by a lawyer or any other person when the committee of the whole House is considering the motion for his or her removal. The Speaker, in respect of whom proceedings for removal have commenced, is not allowed to preside over the proceedings. Sibi ebiriwe bali bakola ki bagugubana ne zaake nga akyojjanya zaake kyokka yatudde wali yali ate mu kusala omusango kwegamba ye muwaabi ate ye judge ate ye poliisi this time round what is this this time round bagamba the Speaker, in respect of whom proceedings for removal have commenced, is not allowed to preside over the proceedings. In the Parliament, if Parliament passes the motion for the removal of the Speaker by not less than 2/3 majority, this is very important. If Parliament passes the motion for the removal of the Speaker by not less than a 2/3 majority of all the voting members of Parliament, the Speaker shall cease to hold office. Kankadde mwako. If Parliament passes the motion for the removal of the Speaker by not less than 2/3 majority of all the voting members of Parliament, the Speaker shall cease to hold office. So kiba kitegeeza nti okumujjawo bwesigwa at least 2/3 of the entire voting members of Parliament baba ino kubanga bavotinze yes akoleki aveeko. The ruling NRM party which enjoys the majority in Parliament would have to endorse the motion for the impeachment to succeed. Kati wano waviira obuzibu nti ebidomola bya kyenvu bye bijjudde mu Parliament ate bye mubimanyi bikolera kuki ku nothu kyola wanga nezine ezampuuga ebitaano bo bali bagabanya bina bo bali okay with it wadde kale wavuddeyo abagamba awo nti simanyi biki naye owulira nga amaloboozi tegali vocal bo kitegeera owulira nga amaloboozi tegali vocal so bo bakolera ku musimbi okujjawo term limits gwali musimbi okujjawo age limit gwali musimbi bo kitegeera ne singa it wasn't the too much love for money singa actually nsi yaffe eri mu direction endala nnyo singa tuli bulungi naye lwa nsonga because of too much greed era nga wano waviira obuzibu nti kiba hard okujjako nga if activists if aba yagala enkyukakyuka bannayuganda gwe ali ku live broadcast eno nga twesuddemu kajabangu ne tufuna working modus operandi ne tukyusa endowooza ebidomola bya kyenvu bino ne bakola ekituufu which is something very hard. It's not that it is impossible, but it is hard according to the nature of the person of NRM member of Parliament, so if all right those all right of course Uganda's outrage. George Tumuhimbise noted, surely what does the Speaker do with this huge sum of taxpayers' money? Why? How did we come to this point? Can the Speaker append her signature or is she being used by those around her? Afia, CD, IGG, AG should help this country. Isaac Rukonda chipped in. Of course, bino birowoozo bivudde mu bantu. Naye nga of course buli omu ensonga eno teyamusanyudde era nga buli omu ayogera bibye naye nga twandivudde mu kwogera buli omu ebibye ne tuteekawo some bit of resistance, some bit of action nga tugitadde ku mpuuga abantu ne bakitegeera nti buno obwana bwa NUP tebuzannya tebukyagala kukola tebukyagala bintu bino byakwebuzaabuza artist kati bategedde era nabagambye nga tutandika sheeno nti kano kaade nakatego gwe manya nti buli awolereza ekikolwa kino twamutalidda ku list nti gwe tojja kuba mwesimbu ge mazima
tosobola kuvaayo n'owolereza kozesa bubi office n'olowooza nti no abantu bagenda kuddamu bakwesige tebasobola. Tunoonya Museveni kozesa bubi office for the past 38 years ate ffe tukwatidde omubbi mu kiseera ate olutandika omuwolereza gwe tukuteeka butesi kristi nti so and so yavuddewo n'awolereza gundi okozesa bubi office nti okay oyo tajja kuba mwesigwa. Mubanootinge buli gwe mulaba atamwatamwa mu munootinge gwe mulaba ataggala bw'ati enensenge eri straight forward nsonga y'amateeka nsonga ya kubeera mwerufu nsonga yakola ki nsonga ya kwebeereramu. Mubanootinge gwe buli gwe mulaba eyeebuzaabuza bamubuuza gwe ensonga eno ogiraba otya kasita atandika ate you see n'ensonga eyo you see atandika okutunula enatukotunula gwe ng'onootinga. We can forgive but we should not forget. Tetulina kwerabira because gye tuvudde wala ne gye tugenda olugendo lukyali luwanvu. Tulina okutambulira mu kkubo ng'abantu bwe tutambula nabo bamanyi kye tuliko bamanyi ekigendererwa lwaki we embarked on this journey. Tetulina na kutambula nga abantu abamu ebirowoozo biri walala nga teffe tulowooza biri wamu naffe. So mubanooting bulungi nnyo. JK Kabza Gambi JB, please help me. I really want to know how much an MP earns as a salary and our total budget as a country, because I read the situation is like our budget is spent. Of course our budget is spent in parliament. No, in 2021, the financial year 2020 and 2021, 20 trillion were lost to corruption. Nja kujja n'omusomo gwo next time JK. That is a very big kind of kyetagisa obudde buwanvu to expound it more for everyone to understand. I'll come with that next time. Of course abamu tebafuna sente zezimu okusinziira gye baba bava, allowances anjawulo okusinziira distance and all that kind of nja kujja tubyogere byonna. Kinyuma nga mbikozeeko bulungi research ne sitayogera just nga nkuwa half baked information kitegeera. Nja kujja next time n'omusomo ogwo bulungi nnyo otegeere bulungi naye nga as per now nga bw'ogambye nti kirabika budget yaabwe bagispendingira mu parliament beegabira ssente empitirivu nnyo. Mpiti gwe omuntu gy'okozesa miliyoni 4 per week ankulazeeko engoye z'ayambala miliyoni 15 ekiteeteeyi kati kirabika mu budde bw'enkuba trench coat sente z'ayambala za bukadde 2 omuntu yagimenye waliwo omulala yagambye segone yagambye tino yadde pocket change sente si nyingi nnyo naye bannange abasajja bawebudde ekitiibwa ky'amasuuti nyinza nobakubamu akayimba kisaana ne wabaawo omuntu natukubirayo akayimba k'amasuuti ako mutuufu sajja bawebudde ekitiibwa ky'amasuuti ekisuuti kate kyalina kitiibwa era kati buli gwe tulengera mu suuti omulaba nga kondo kuba ababba sente z'eddwaliro ly'erubowa bayambala masuuti badikiteeta bayambala masuuti ababbi b'okukuba ennaku zino ab'oku Kampala bayambala masuuti ababbi ba sente z'omubi w'omusolo bambala masuuti gwe buli omu ayambala masuuti abalimba abagenda ku TV ne ku radio bambala masuuti ababeera mu private meeting n'abakulu ab'enjawulo ne babaako bye bateesa ate ne bafuluma bayogera bayambala masuuti kwegamba abasajja bakakanyiza ekitiibwa ky'amasuuti. It's very nabasindadde mbasuubiza bakubira eddoboozi lya president ebiseera ebyo nga bakomezaayo emotoka bipropaganda bino badde bayisa. Of course yalina kyeyali alina obubaka bwe yayisaawo bannamawulire bamusalako ewuwe n'abaako byayogera nyini yamukubira esimu namugamba afunye ebiragiro nti emotoka yaffe tuginoneyo. Okusookera ddala njagala ensi yonna emanye naye gundi eno ndowooza sigenda kola gundi mpanvu musobola okugenda ku gundi bagiyita yekiba nange podcast nagikola 221 nagikola 221 nzijukira 221 nagikola 221 so
ngeri obudde gye bungenzegenzeeko. I believe let me wind up and then tujja eddoboozi lyendooza sipanvu kamala okulaba it is like how many minutes kandabe ndikube mu bumenyi bw'amateeka ku ddoboozi lya kiro nafunye byo nga bizaawo kansoke nkubire ku ddoboozi lya Kyagulanyi Center mu Lubati kuba yalina engeri gya nnyonnyodde bulungi ensonga zino era n'akubuuza olunaku lwajjo ekiro nafunye essimu okuva wa lawyer waffe kanso wa Mary Anthony nantegeeza nti commissioner wa Revenue Authority yennyini yamukubidde essimu namugamba afunye ebiragiro nti emotoka yaffe tuginoneyo. Okusookera ddala njagala ensi yonna emanye emotoka yaffe eno bagiwamba mu bukyamu mu bumenyi bw'amateeka. Twasasula omusolo gwonna ogugerekebwa kuba tetukola mu revenue. Emotoka eno twagitwala mu Revenue Authority ne Interpol ne bagyekebejja ne batugerekera omusolo ne gusasulwa. Naye bukyanga bamanya nti emotoka ya Kyagulanyi bagiwambirawo ne bagitwala mu bumenyi bw'amateeka. Era tetumanyi teeka kiri basonzeeko okugamba nti kati bakyusiza endowooza ne bagituddiza. Maze okulaba ebbaluwa Secretary General waffe gy'alina kati ng'eraga nti Mwami Museveni nga bulijjo bwakola yaragidde ekitongole eky'ebyomusolo nti kituddize emotoka yaffe. Ekyo nno njagala mwenna bannayuganda kibalage ng'ebitongole byaffe byonna bwe bitakyalina buyinza nga Museveni bwe yawamba buli kitongole bwe yeefuula nti ye mateeka. Tewali teeka lye bawambiramu motoka yaffe, tewali na teeka lye bagituddizaamu. Twawandikira ekitongole eky'emisolo ne tutuusa okwemulugunya kwaffe twagenda ne mu kooti nga bwe mwategeera, naye era kikulaga nti tewali mateeka ge bagoberera, naye balinda biragiro kuva wa Mwami Museveni. Si emotoka yaffe yokka gye bawambye. Emotoka yaffe gye bayita Tundra n'endala gye bayita Land Cruiser baziwamba emyaka egisuka mu 2 emabega zikyali mu Arua. Twagenda mu kooti, kooti n'eragira nti batuddize ebintu byaffe byonna nga n'emmotoka ezo mwe ziri baagano zituddiza, ndowooza era bakyalinda kiragiro kiva wa Mwami Museveni. N'ekirala ffe tulina okulowooza nti obuswavu bwabasuseeko abantu nga babanja emmotoka yaffe tulina musolo nti tetwagusasudde, ate bagezaako n'okubuzaabuza kubanga olunaku lwaleero lwennyini ensonga enkulu be baana baffe bano be baawamba be baganye okuta. Olunaku lwaleero babadde balina okujja mu kooti, naye amakooti gaguddewo, emisango gyonna giwuliddwa, naye bannaffe ba Ed Mutwe, ba Nubian Lee, ba Dan Magic n'abalala bonna tebabaleese. Of course ebiseera bino Ed Mutwe, Nubian, eyo tiimu eyo gye bakwata ekalangala by then baali bakyali mu kkomera. Ebiseera bino byayogereramu balinda biragiro biva wa Mwami Museveni. Kikulaga nti eno gavumenti ya Museveni eriwo mu bumenyi bw'amateeka. Museveni atuvuze speed kwegamba obusungu kyolaba nga abamu tulina bungi. Tegondera amateeka, tegoberera amateeka, yo ekola byeyagala. Omuntu omu yasalawo, wasalawo nti kati beera mulamu ng'obeera mulamu, wasalawo nti kati beera mufu ng'obeera mufu. Bagamba nti kati sango sa, bagamba nti tosa nga tosa, newankubadde talina tteeka lyonna lyagoberera. Eyo nno y'embeera gye tulimu olunaku lwaleero. Mr. President, embeera eno waliwo abalowooza nti yeekuusa ku ebyo ebyabaddewo gye buvuddeko kugenda okatumba amala gavumenti nefuna okutya oba oliawo embeera ate eyinza okutuukawo n'okusinga ku political tension eri mu ggwanga. Ekyo si kipya, mwenna muzze mulaba nze obulamu bwange bwagezebwamu okugibwawo emirundi egiwera, era ensonga lwaki abantu abatuwagira basalawo okungulira emmotoka eno. Naye ebyabaddewo kugenda okatumba amala biraga nti tewali muntu yenna yenna aliseeko. Oba oliawo bagezaako kubuzaabuza, kukyusa mboozi, kugijja ku ttemu lye bakoze, kugitunuza eno. Oba oliawo bagezaako okwejjako omusango kuba manyi bakyalina ekigendererwa ekyokusanyawo obulamu bwange. Naye nga baswadde nga bayonsejja kugamba mwakawamba emmotoka ye ate mmukozeeko obulabe. Oba oliawo n'emmotoka yennyini kuba sirishiwa sisobola gitulamu kati essaawa zino kuba simanyi ki kye bagitaddemu, sigyesiga sisobola gitulamu okujjako ng'emaze okukebejjebwa. So bingi nnyo ebyebuuzibwa, naye buli we mubeera nga mukulemberwa abamenyi b'amateeka, abatujju, abatagoberera amateeka, ebyo byonna bisuubirwa. Oweekitiibwa
baali basalawo nga waliwo omutima gwa ssente gwe walina okuwaayo nti bo baali babalirira bubi aguno omutima waguwaayo oba nga wogambye olw'okuswala baakitadde. Ebbaluwa eno eraga nti baddamu ne batugerekera omusolo gwa $337,000 nti gwe tulina okusasula. Baba nga bakikola mu mateeka then lwaki bampadde emmotoka yange bwe mba nga bamanja omusolo nga sinaba gusasula, kubanga bwe banga ensi egoberera amateeka baba bamanja omusolo tebalina kumpa mmotoka yange kuba mba sisasudde musolo, ne bwe mba nsasudde omusolo balina okumpa emmotoka yange. Era ekyo njagala kiddemu kirage eggwanga nti wano tebagoberera amateeka, bakola Museveni byayagala. Nze nkimanyi n'ensi yonna ekimanyi maaso g'amateeka kisibangibwa ssente n'emu nasasula omusolo ogwo gwonna. Ne Museveni nga bweri nti enkola ye emmotoka yange baginziriza naye ne bampandikira ebbaluwa nti naye tukyakubanja omusolo, balinga abagezaako okunteeka ku lujegere nti kaakati bw'okola bye twagala nga tugikuggyako, nga tugikulekera, bwe tokola bye twagala nga tugikuggyako. Yengeri y'emu muzze mulaba ng'ababaka mwami Museveni basindika nga bajja balinga abagamba nti nyina kusooka kwogera ne Museveni okuta bannaffe baasibye, nti nyina kusooka kwogera naye okuta emmotoka yaffe. Kwesona era yogera ku ono Mugalatiya yali ayagala musimanyi twogere ne Museveni mubata abaana. Nyina kusooka kwogera naye okutuwa emmotoka zaffe eziri mu Arua. Mwami Museveni talina kyatugamba kubanga si yatugulira emmotoka eno ate tagiyinaako kakwate n'akamu. Tugoberera amateeka era naye lazima alina okugondera amateeka era ekiseera kijja kutuuka abeere nga ali wansi w'amateeka nga bannayuganda bonna abalala. Tukimanyi temwalukene very sophisticated. Kyogera tusobola kukikozesa nga tumaze kwekebejja. Osuubira okugizaayo gye yava basooke bagyekebejja kikonewo kugikozesa. Kyonna ekisobola okukolebwa oba tuleeta abakugu bagyekebejje wano, kyonna kye tusobola okukola tujja kikola. Tuli basajja abagezi, tuli basajja abavubuka, tuli mu generation embuufu ate okusinga generation y'aba Museveni. So tulina amagezi gonna agasobola okwekebejja emmotoka yaffe era n'abantu abasobola ogyekebejja basobola okusala amagezi ne batuukako. Alright, naregadde mbakubire gundi eyo. Of course mpanvu erimu ne English version naye nga bwe mbaganye nti obudde bungenze ko ngeri twatandise late. Njagala kuwindinga up today's show. Naye let me wind up with this other exorbitant expenditure by the man himself, the election thief, Uganda's major problem, Museveni. Ye aine motoka esoba mu bina mu office ye, ekyo olina okumanya. Kati gwe soko bale ba drivers, soko bale gundi kuzidi payalinga, then soko bale amafuta, obale ebintu bingi, emotoka ebikumi ebyo bina. Then aina private secretaries abasoba mwana. Museveni gwe twogerako kati. Of course aina presidential advisors abasoba mu 27. Then aba employees abali ku set house roughly bali 10 kwa wano bali 996 nega na molire gaddako sigamba nti no gagulo nedda, so bali mu 10 currently. Then ba gardeners bali 8, ba waitress bali 59, ba drivers bali 129. ne banange Uganda muli sente. In Uganda jemula basinga eri actually singa si singo bugagga mu East Africa, wabula singa ye singo bugagga mu Africa. Singa ino obukulembeze obuyina Uganda at heart. Singa ino obukulembeze obuyina Uganda at heart. Ba room attendants 14, ba cleaners 50, aina abafumbi oyogola boyo kawengene 35. Never 12 chiefs. Jagade just balaga ka snippet of what happens set house. Na ate kugambye these are not current